Ike gwuru Nna Ekeresimesi. Father Christmas is tired. Ndewo. The lesson for today is titled Ike gwuru Nna Ekeresimesi. Father Christmas is tired, and is a short story about a tired Santa or tired Father Christmas. But before we start, we're going to look at 5 key words that we will learn this story. These words are Nna Ekeresimesi, Santa or Father Christmas. Agụụ, hunger. Onyinye, gifts or presents. Iche, to wait for. Ịga ọbịa, to visit. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Ike gwuru Nna Ekeresimesi nke ukwuu. Ike gwuru Nna Ekeresimesi nke ukwuu. Agụụ na-agụkwa ya. Ọ na-arụsi ọrụ ike ụbọchị ole na ole gara aga. Ọ na-arụsi ọrụ ike ụbọchị ole na ole gara aga. O wegachabeghị onyinye niile. O wegachabeghị onyinye niile. O wegachabeghị onyinye niile. O nwere ụlọ 200 ọzọ ịga ọbịa. O nwere ụlọ 200 ọzọ ịga ọbịa. Ọtụtụ ụmụaka na-eche Nna Ekeresimesi. Ọtụtụ ụmụaka na-eche Nna Ekeresimesi. Mana ọ ga-akwụsịgodu wee rie nri. Mana ọ ga-akwụsịgodu wee rie nri. O richaa nri, ọ ga-agatọpụ ọbịa. O richaa nri, ọ ga-agatọpụ ọbịa. O nweghị efe maka na echi bụ Ekeresimesi. O nweghị efe maka na echi bụ Ekeresimesi. Nna Ekeresimesi na-arụkarị ọrụ oge Ekeresimesi. Nna Ekeresimesi na-arụkarị ọrụ oge Ekeresimesi. That brings us to the end of today's lesson. The 5 key words we've learnt in this story are Nna Ekeresimesi, Santa or Father Christmas.
Nna Ekeresimesi, Santa or Father Christmas. Agụụ, hunger. Agụụ, hunger. Onyinye, onyinye, gifts or presents. Iche, iche, to wait for. Ịga ọbịa, ịga ọbịa, to visit. In conclusion, always remember that practice makes perfect and that each effort you make brings you closer to your Igbo language and cultural learning goals. Ka o mesịa. See you on the next lesson.